ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ। ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਜੈਫ ਬੇਜ਼ੋਸ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾਨ। रूस ने लिया एक होर नवा फैसला, 100 होर कनेडियनां दे दाखले ते लगाई पाबंदी। पब्लिक यूटिलिटी वर्कर कैनेडा विच जासूसी के दोष विच गिरफ्तार। चीन लई कर रहा सी कैनेडा की जासूसी। अफगानिस्तान विच तालिबान वालों होर पाबंदियां लगाउणियां शुरू कर दित्तियां गईयां ने। हर दिन नित नवा कानून जारी किया जा रहा है। हुण तालिबान ने अफगानिस्तान विच इस्लामिक कानून नूं पूरी तरह लागू करन दा नवा हुकम जारी कर दिता है। अफगानिस्तान विच मनुखी अधिकारां दी स्थिति नूं लैके वधदी चिंता दे विचाले तालिबान दे सुप्रीम नेता मौलवी हेबतुल्ला अखुंज़ादा ने जजां नूं इस्लामिक कानून नूं पूरी तरह लागू करन दा हुकम जारी किया है। इस्लामिक समूह के सत्ता विच आउण तो बाद यह पहली बार है जदों किसी तालिबान नेता ने पूरे देश दे विच इस्लामिक कानून के सारे पहलुआं नूं पूरी तरह लागू करने लई रस्मी तौर पर हुक्म जारी किया होए। तालिबान ने अगस्त 2021 विच अफगानिस्तान ते कब्जा कर लिया सी। इस तो बाद तालिबान ने कई तरह दी पाबंदियां लगा दित्तियां। खास तौर पर औरतां अते लड़कियां ते ज्यादा पाबंदियां लगाईयां गईयां ने। इत्थे औरतां नूं स्कूल विच पढ़न दे लई भी नहीं जाण दित्ता जांदा। उन्हां नूं काम भी करन दी इजाजत नहीं है। हर तरह नाल औरतां ते पाबंदियां वधाईयां जा रहीआं ने। इन्ना ही नहीं, अजिहे कानूनां दे खिलाफ विरोध करन दी भी औरतां नूं इजाजत नहीं दित्ती जाती। एमाजोन के संस्थापक जैफ बेजोस दुनिया के सब तो अमीर आदमियों विच गिने जाते हैं। हाल ही विच जैफ बेजोस ने एक वड्डा बयान दिता है। जैफ बेजोस ने अपनी जायदाद का वड्डा हिस्सा चैरिटी लई दान करन बारे कहा है। जैफ बेजोस कोल 124 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। वो अपनी आमदनी का एक वड्डा भाग जलवायु तब्दीली की समीक्षा नाल नजीठण लई कार्यशील संस्थावां नूं चैरिटी विच देना चाहुंदे ने। पिछले 10 सालों में एमाजोन के संस्थापक ने अर्थ फंड नूं 10 बिलियन डॉलर देने का वादा किया है। अर्थ फंड नां दी संस्था जलवायु तब्दीली नाल नजीठण का काम करती है। दुनिया के कुछ अमीर लोगों द्वारा द गिविंग प्लेस नाम की मुहिम चलाई गई है, जिस राही लोक भलाई के कामां विच आर्थिक मदद की जाएगी। पर बेजोस ने इस मुहिम पर दस्तखत नहीं किए ने, जिस कारण उसकी काफी आलोचना भी देखने विच मिली है। कैनेडा वालों लगातार रूस विरुद्ध पाबंदियों के जवाब में रूस ने एक नवा कदम चुकया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने 100 होर कनेडियन नागरिकों के दाखले ते रोक लगा दी है। नवी ब्लैकलिस्ट विच उच्च दर्जे के अधिकारी, कारोबारी लोग अते मीडिया अते वित्तीय संस्थावां के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो रूस विरोधी गतिविधियों में शामिल है। मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची विच हुण 1005 कनेडियन नागरिक रूसी पाबंदियों के अधीन ने, जिस विच यात्रा पाबंदी भी शामिल है। ओंटारियो खालसा दरबार डिक्सी गुरु घर मिसिसागा दे हाल नंबर 5 विच गुरु नानक फाउंडेशन ऑफ कैनेडा वालों वख-वख उम्र वर्ग के बच्चों विच क्लासिकल कीर्तन मुकाबले कराए गए। फाउंडेशन के बुलारे भाई मेजर सिंह नागरा ने मीडिया नाल गलबात करदे दस्सिया कि उन्हां दा 16वां कीर्तन कंपीटीशन सी। इस तो पहला कोविड दौरान 2 बार यह कंपीटीशन ऑनलाइन करवाए गए सन। उन्होंने दस्सिया कि कोविड तो बाद यह पहला फिजिकल कीर्तन कंपीटीशन सी, जिस विच 15 जत्थियां ने भाग लिया। बच्चों वालों बहुत ही वधिया शब्द गायन किए गए। आए हुए सिख विद्वानों ने अपने विचार साझे किए। कीर्तन विच पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों नूं सन्मानित भी किया। प्रबंधकों वालों पंजाबी कम्युनिटी नूं अपील भी की गई कि अपने बच्चों नूं वध तों वध गुरबाणी अते क्लासिकल कीर्तन नाल जोड़े। इस नाल बच्चों का मानसिक अते बौद्धिक विकास होने के नाल जीवन की जांच अते आपसी विरासत का ज्ञान हुंदा है। प्रबंधकों मुताबिक इस फाउंडेशन वालों सालाना पिकनिक, सालाना कार रैली अते कीर्तन कंपीटीशन करवाए जाते हैं। उन्होंने लोगों को अपील की कि वह वध तो वध इस फाउंडेशन नाल जुड़न तां जो बाबे नानक के फलसफे नूं समर्पित एक कारज भविख विच होर भी बेहतर ढंग नाल करवाए जा सकन।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਰਤਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀਰਤਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ 5 ਜੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲਾਈਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਤੇ 9 ਤੋਂ 12 ਮਤਲਬ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ABCG ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਰਾਗ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨ। ਐਤਕੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੀ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 16ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕੀਰਤਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬਾਲੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲਈ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ 23 ਹੋਰ ਰੂਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। After a virtual G20 in 2020, being able to gather in Rome in person last year gave us hope that things
we're finally getting back to normal. But of course, that's not exactly what happened, did it? Russia's brutal war in Ukraine is creating food and energy crises. It's disrupting supply chains and raising the cost of living. Families are worried that they're not going to be able to put food on the table or won't be able to heat their homes during winter. These challenges are real, and only through collaboration between business and governments and civil society can we create real, lasting solutions. And technology, if used right, is definitely a tool that will help us build a better future for everyone. But whenever we talk about Industry 4.0 and the prosperity that it can unlock, we have to remember to always put people at the center of everything we do. Technology keeps getting better, and that's great. But at the same time, technology needs to make people's lives better, too. Emerging technologies are radically transforming businesses and business models and unleashing new market opportunities. High-tech, quantum, and AI are Canadian strengths. Canada is not only the most educated country in the OECD, but our strong, world-leading immigration policies are attracting highly skilled talent in competitive industries. In fact, Toronto and Vancouver have seen the highest high-tech job growth in North America over the past 2 years. New technologies can make global economies and international trade more accessible for people everywhere. But we have to make sure that the benefits don't just accrue to the wealthiest. We also know that global businesses and commerce need the predictability and reliability that the international rules-based order establishes. This is something that Canada will always stand up for. Canada's message is clear. We have the values that make us a solid, reliable partner. We have the raw materials and trade access, and we have a skilled, educated, ambitious, and diverse workforce like no other. We're making major investments in the Indo-Pacific that will strengthen our engagement here in the long term. For example, we're investing in a new Canadian trade gateway in Southeast Asia that will help Canadian businesses expand into new markets, linking them to business networks in this dynamic region. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਏਵਰ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਯਵੇਸ ਡਕਲਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। Children's medication shortage. Mark Parrish, president of the International Federation of Pharmaceutical Wholesalers, a trade associations with members in 19 countries, says that no other country is experiencing similar shortages as Canada is. That forces our parents to drive south of the border and buy the medications in the United States where they are abundant and in supply, and bring them back here. Many people are actually hawking them with a profit back in this country. Again, why are these medications available abroad but not here at home? The Honourable Minister of Health. Thank you, Mr. Speaker. I'm pleased to repeat the answer in English this time. The question is right. No, the stress that families and children are going through is real. That's why we were pleased with collaboration with other producers and retailers, partners over the last few weeks to see an increase
the substantial increase in the production, home production of analgesics for children. But more importantly, Mr. Speaker, just a few hours ago, we announced an important importation of a few months additional supply of analgesics for children, which will make a big difference in the ability of children to be cared in Canada. Leader of the Opposition. The Governor of the Bank of Canada has said that inflation here is domestically generated, not imported from the rest of the world. He agrees with our friend and the future leader of the Liberal Party, Mark Carney, who says that inflation is coming from Canada. But interestingly, the Governor says that the solution is to cap wages and cut jobs. He says the only way to stop inflation is to drive up unemployment. Does the government agree that it needs to kill jobs to fight the inflation that this government has caused? The Honourable Deputy Prime Minister. Mr. Speaker, what our government believes in is an economic approach which is both compassionate and fiscally responsible. In fact, here is what the Globe and Mail, which as a rule doesn't agree with our government's policies, had to say about the fall economic statement. And I quote, "It is, broadly speaking, the right approach. Canada has the slimmest government shortfall in the G7. In inflation-fighting terms, that has Liberal fiscal policy looking pretty good, especially graded on a curve." Hear, hear. Leader of the Opposition. Well, what's not looking pretty good is the cost of diesel. In New Brunswick, it's over $3 a litre. Diesel is not a luxury, it's a necessity when you live in the country and drive a big truck. It's a necessity for the truckers that bring us our goods to our grocery stores. No wonder we have 11% food price inflation. And home heating bills are not looking any better. They're going to double this winter. And families in oil-heated communities will have to spend thousands of dollars. Cutting their subscription to Disney will save them $13. That's not enough to pay the bill. But what would help is if they canceled the plan to triple the tax. We'll know. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕ ਫੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਸ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ 28 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਪਬਲਿਕ EMPLOYEES ਦੇ 55,000 ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Mr. Speaker, we have a housing crisis. We have a housing crisis that the majority of our kids can't afford to buy a home. They can't afford to live in Toronto or GTA because the previous government didn't have the backbone to make the changes. Mr. Speaker, we're increasing the Greenbelt more than 2,000 acres. Unlike the previous government that changed the Greenbelt 17 times, and you voted for it for 17 times. You supported them changing the Greenbelt to suit their buddies to change it 17 times. We're creating 1.5 million homes over the next 10 years, and I'd like to ask this chamber, where are we going to put the 1.5 million people just over the next 5 years that are going to show up right here in Ontario? And in Canada, 1.5 million people the next 3 years. We need homes. We're going to build homes, affordable homes. A reminder to make a comment to the chair. A supplementary question. I would like to thank the Premier for his answer, but in the response, how are we going to feed those people? And the Premier's own task force stated that the land isn't the problem, and we need to protect the Greenbelt. So we know the land isn't the problem, but we also know the Premier made a promise to speculators a long time ago and then recanted, but obviously this is a promise he intends to keep. So now, why are you continuing to allow the best farmland, the farmland that we need to feed our people? The things that are important to people are shelter, yes, but even more important, food. And we have the best land in the province, and the Minister of Agriculture sits and watches it being paved over. Why? Order. The Premier. You know, Mr. Speaker, last week we had great friends come here from the Royal,
And when they came from the Royal, I went down there myself, spoke to endless farmers, and they're extremely happy how we have their backs. We have the supports. We're going to make sure they're well taken care of. But, Mr. Speaker, again, I'd like to ask the opposition, what are they going to do when 60% of the 500,000 people a year come to Canada and they arrive in Ontario? What are we going to do? Are we just going to stack them up into rooms? No, we're going to build them affordable housing. We're going to build them attainable housing, something that the opposition would never, ever do. We need to plan for the future, not only for the new Canadians that are coming, but the next generation that they can afford. And that's the reason we're building transit that extends into areas that we're building. And we're building right beside existing developments that are right there and on the other side of the street. Mr. Speaker, if you won the lottery under the Liberals and you're a farmer, you won the lottery, $40, $50, $100 million, but your next door neighbor, the exact same piece of property, guess what? He'll be struggling for the next 100. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਕਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਕਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। Friends, November is Hindu Heritage Month, and it's an honor to wish all who celebrate a very blessed month. Ontario is home to a vibrant and thriving Hindu community, and you have all contributed greatly to our province's success. This is the time for everyone to learn about your rich culture and traditions and to reflect on how important it is to Ontario's multicultural identity. We find strength in diversity, and we look forward to continuing to work together to make Ontario the best place to work, live, and grow. Once again, Happy Hindu Heritage Month to all who celebrate. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 2 months ago, a young Iranian woman named Mahsa Amini was brutally murdered by the so-called morality police in Iran, who, despite their ironic title, viciously carry out beatings, torture, and killings at the behest of a despotic regime that is synonymous with such atrocities. On the face of it, Mahsa Amini was said to have been killed because she violated Iran's mandatory hijab laws. But it was more nefarious than that. To those that murdered her and to the oppressive theocracy that empowered them, Mahsa and all the hope, promise, and potential that she reflected, that all free women reflect, represent a threat. That is why Mahsa Amini was killed. That is why countless others, over many generations, have been made to suffer. And now, we're taking another major step in holding the Iranian regime accountable. Canada is officially making good on its commitment to designate the Islamic Republic of Iran as a regime that has engaged in gross human rights violations and terrorism. This means that the senior echelons of the Iranian regime, the decision makers, the power brokers, the henchmen, those who are most responsible, will be rendered inadmissible to Canada permanently. This means that the architects of oppression, including members of the Islamic Revolutionary Guard Corps, will never set foot in Canada again. By senior officials, we're talking about heads of state, members of the cabinet, ambassadors and senior diplomats, members of the judiciary, senior military,
and intelligence officials and other senior public servants who wantonly violated human rights and support terrorism. It's also important to underscore that current and former senior officials were found to be here in Canada, may be investigated and removed from the country. And Minister Fraser will have more to say about this. Today's action builds on a series of ongoing sanctions previously imposed, including at the UN and here at home. Global Affairs continues to sanction individuals under CIMA, enabling us to seize and freeze assets and proceeds that could be used to support the regime. Minister Joly is working with her counterparts to coordinate a campaign of like-minded countries, and High Commissioner Goodale is advancing the work of seeking justice on behalf of the families of PS 752. ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਸੈਟਿੰਗਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮੂਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਤੀਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਅਤੇ RSV ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। उन्हें भी आख्या कि स्कूलों में मास्क लाजमी करने हैं या नहीं, इसका फैसला स्कूल बोर्ड्स उत्ते निर्भर करता है। The ongoing circulation of COVID-19 in our communities, in conjunction with the earlier than normal rise in influenza and respiratory syncytial virus, RSV, is a situation not seen before but is being experienced across the Western Hemisphere. Seasonal influenza activity is fully underway, with the percentage of respiratory tests that are positive now at 14.5%, up from 10.3% just 1 week ago. Current percent positivity for RSV is at 6.4% in Ontario, but has been increasing over several weeks. While our COVID-19 percent positivity has been decreasing, it remains high at 14.2%. And sustained activity is anticipated due to the emergence of BQ1 and BQ.1.1 Omicron subvariants. What we are facing is a triple threat that requires our collective action and action to protect the most vulnerable in our communities, the very young, the very old, and those with underlying medical issues, and to ensure that our healthcare system remains able to care for Ontarians when they need it. I am reminding Ontarians to get back to using all the layers of protection that we know work to keep ourselves and others healthy. We should all be screening daily for signs of illness and stay home when you are sick. Always practice good hand hygiene. So ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੱਡੀ ਕਾ ਟਾਈਮ TV ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।